Makadini sangana ramwari toda kutenda mwari tiri kuenda mberi nechidzidzo chedu apo tiri kutarira the state of today's church. Saka takatarira part 1 tikatarira part 2 tikatarira part 3 saka unoda kuti titarire part 4. Text yedu yatiri kutarira ndi zvakazarugwa chapter 3 verse 14 kuenda ku verse 20 tichaverengegwa. Zvakazarwa chapter 3 verse 14 to 20. Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodicea uti zvanzi naAmeni chapupu chakatendeka chazvokwadi kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa. Zvino zvaunodziya usingatonhori kana kupisa ndichakusvisvina mumuromo mangu. Nokuti unoti ndakafuma, ndakafumiswa, handishayiwi chinhu. Usingazivi kuti ndiwe uno urombo nenhamo. Uri murombo nebofu, usine chokufuka. Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto, kuti uve nepfuma, nenguvo chena, kuti uzvifukidze, nyadzi dzokusafuka kwako dzirege kuonekwa, nechizoro chameso, kuti uzore meso ako uone. Vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova. Naizvozvo shingaira utendeuke. Tarira ndimire pamukova ndichigogodza. Kana munhu akanzwa inzwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari, ndicharayira naye, naiye neni. Thank you. Ngatinamate baba vedu vari kudenga muzita ramuponesi wedu Jesu tokutendai mbiri rukudzo kuzita renyu nokuti zvakafanira maita neprivilege yokudzidza shoko renyu. Hatiisira shoko pamberi pedu rinotsvaka Mwari mweya mutsvene kutsanangura. Tina zvatingatsanangura savanhu. Hakuna unezera naro iri. Rinotsvaka imwe. Miraivo nesu pakurehwa kweshoko iri. Muzarurevo kunyangwe nendangariro dzedu tigone kugraspa the deep things zveshoko renyu. Tishandure zvimiro zvedu kuti tigova apo munoda kuti tive, nokuti mune gakava nesu maita matinzwa. Mbiri rukudzo zvipiwe kunemwe muzita raJesu tanamata nokusingaperi. Amen. Amen. The state of today's church part 4. Testimonies volume 4 page 87. Mashoko aripo anoti the only hope for the Laodicean is a clear view of their standing before God, a knowledge of the nature of their disease. The only hope for the Laodiceans is a clear view of their standing before God, a knowledge of the nature of their disease. Saka panapa pain of inspiration iri kuti there's only one hope for Laodicea. One hope zvimwe zvese zvamunogona kuvudzana inhema. Laodicea anangori netariro imwe chete, a clear view of her standing before God, a knowledge of the nature of her disease. Chete. Saka what does Laodicea need? Laodicea needs a right diagnosis. Right. Laodicea anofanirwa kuudziwa zvaari. Kana kune munhu asingadi kubhabhadzigwa nekupuruzikwa, it's Laodicea. Munguva yatiri amudi kubhabhadzirana vana vanakomana vasikana. Let us tell each other as it is. Laodicea nokuti kuti agone kubetsereka chete, tariro yake yekuti pamwe angapunyuka iri pakuti iko apiwe a right diagnosis, yekuti agone kuona chigwere chake nechimiro chake pamberi paMwari kuti akamira sei. Ndo zvoga zvinogona kubetsera Laodicea. Saka takamutsanangura tikati iko number 1 Laodicea is lukewarm.
She is neither hot or cold. Therefore, because of that state, yekuva lukewarm, and she serves the devil better than she serves God. Nokuti Satan would have it as she is. That's why he is not persecuting Laodicea. Why? Because Laodicea will serve ama purposes as Satan. Zvirinani. Number one, anomaseva sei zvikanzi vari mukati. Vanobva vatarira kuna Laodicea votiko kando standard atina kure kwatinoinda vanobva vave satisfied nechimiro chavo. Vari kunze vanotiko kana zvakadaiwo so handigoni kupinda. Hapana zvinobetsera kunamata. Zvikai Mwari wakavenga chimiro ichi for two reasons. Number one, zvikai they are a continual weight to who to be faithful followers of Jesus. Kune vanhu vanotonetseka chaiko nechimiro chichechi. Vari kutambudzwa saka toinda sei kundofamba sei naMwari but havana nzira because Laodicea akafara road yacho. Zvikai number two, he is a stumbling block to unbelievers. Hakuna unbeliever anouya. Ndosaka uchiona kuti koma crusades ari kuitwa naLaodicea church ine vanhu 250 inorova 2 weeks ichiparidza inobhabhatidza vanhu 3 votofara kuti kwai kudenga votanga kuisa mavhezi kudenga kune mufaro kana ngirozi dzinofara kana one mutadzi akatendeuka but tina ana Peter one sermon yaikunza 3000 havadi kukota izvo vada kukota vhesi yemuparidzi 1 yemutadzi 1 anouya. Why? Because our standing before God is a stumbling block to unbelievers. They will not come. So ndio watiri kutarira Laodicea zvikanzi but because of that nemhaka yechimiro ichi Christ unotiko ndichakusvisvina mumuromo mangu. Saka Kristu uri kutiko I will not endorse zvaunoita. Your prayers handidzimiriri kuna Mwari. And you remember kutiko every prayer to be answered inoda intercession yaKristu. Pasina intercession yaKristu munamato wedu haugoni kupindikwa. Ndosaka ona zvakazarurwa ichiti chapter 8 zvikaenda kaona mutumina mato yavatsvene mutumwa akanga akamira achizanganisa nerusenze nezvinonhuhwira akabva kugwema ndobva kwakwira kuchinda kudenga zvikai mahwi nekuti nemheni zvikadzika zvichiuya pasi. Every prayer must be intermingled with the intercession of Christ for it to be accepted before God, because ichibva mandiri through my imperfect lips inosvika kuna Mwari yakasviba inoda intercession yaKristu. And Christ is saying I will not intercede for you. Hence Laodicea is a church of unanswered prayers. Nemhaka yekutiko they don't have an intercessor. Saka let us diagnose Laodicea. Saka takambata lukewarmness. Ngatibate chimwe chari chapter 3 verse 17a. Verse 17. 17a. Nokuti unoti ndakafumiswa handishayiwi chinhu. Mirai papo. Nokuti unoti ndakapfumiswa handachandinoshayiwa. Saka dambudziko rimwe ratiri kuona raLaodicea ndere self-commendation. Self-commendation. False diagnosis. Laodicea recommends herself. And in the self-commendation macho unobva watipa futi mamwe matambudziko ake matatu. Iko kuzvirumbidza is a disease in itself. Because Paul unoti iye usazviti iwo wakanaka irega vamwe vakurumbidze. Ndozvinotaura Bhaibheri. MuBhaibheri hamuna nzvimbo yeself-commendation. Ukaona waakutanga kuti indakadai isu tinotoziva kuti iko vese vanoti indahodai they are far from God. Those who are in step with the Spirit, they see their unworthiness. But when you start to see your worthiness, waparara. Be careful even nezvinhu zvamunoti matestimony. How you give them. Anofanirwa kusiya Mwari ari Mwari. Kwete kuita sekutiko you've done something chakaita kutiko Mwari akuwe. Away with that. So your self-commendation pachayo is a disease on its own. But self-commendation yake Laodicea iri kubhitira futi zvimwe zvigwere zvaanazvo. Chigwere chacho chikuru is self-commendation. But mune zvinin'ina zvacho zviri kuteverera self-commendation yaanopa. Chimwe chirimo mune number 2, self-complacence. Zvikai I lack nothing. Laodicea unoti handina chandoshaya. She is self-complacent. Haana room yekudevelopa.
because ari kuti ndakakwana ndoshayiwei ndodei hapana chandinoda. Number 2 chimwe chigwere chechitiri chinomuka ipapapa muna inonzi self-sufficiency. I am rich. I am increased with goods. Zvese izvi zvaari kutaura izvi hazvisi izvo. Saka chigwere chake chimwe chenumber 4 futi chatinobudidzwa nacho ipapapa ndechekuti she is blind. Saka ane self-righteousness chigwere chokutanga, ane self-complacence chigwere chechipiri, ane self-sufficiency chigwere chechitatu, then ane he is blind. Tinogona kuiti self-deception kana ungada. Saka ane self-deception. Unoona kuti iko ngatimbokombeyai recommendation yake ne-analysis ya Kristu. Iye unoziti kudii ko Kristu unoti kudii 17b. Iye tamuwa wati handishayiwi chunhu ndakapfuma ndakapfumiswa ko Kristu unoti kudii 17b. Zvakazarwa chapter 3. Usingazivi kuti ndiwe unourombo nenhamo. Uri murombo nebofu usina chokufuka. Christ's diagnosis achipa unoti iko number 1 Laodicea, you are ignorant. You know not. You don't realize a subconscious problem. Havon hatozivi. Number 2 zvika you are poor. Number 3 zvika you are blind na Kristu. Number 4 zvika you are naked. Saka Christ unotipa 4-fold problem ya Laodicea. Then Laodicea unotipa futi 4-fold problem yake yaanofunga kuti ari right yasiri. Kristu unoti une matambudziko 4 aya tichamabata ari separator. But nhasi toda kuti titarire ake. Saka we have 2 opposites. Tine the Laodicean's view of herself. Then we have Christ's view ya Laodicea. And mubvunzo mukuru unobva watiko who to believe now. Uyu ari kuti ndakadai, ari kuti ndakadai. Saka tinotendani Christ ndiye watofanirwa kutenda, because introduction watitiko ndinonzi faithful witness and ndinonzi true witness. Saka Laodicea view yake unoti iko I am self-righteous. Number 2 unoti I am self-complacent, I don't need anything. Number 3 unoti iko I am self-sufficient, I am rich, I am increased with the goods. Number 4 unodaro nemhaka yekuti iko she is self-deceived. Saka tine 4 matambudziko ake: self-righteousness, self-complacence, self-sufficiency, then self-deception. Christ's object lesson page 227. I don't know what. There is nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless, the most incurable. Pride and self-sufficiency. Hakuna chinhu chakavengwa naMwari sepride. Topiwa zvibodzwa 4 panapa zvikanzi iko pride and self-sufficiency is offensive to God more than anything else. At number 2, it is dangerous to the human soul. Number 3, it is the most hopeless. Number 4, it is the most incurable. Saka chigwere chakabata Laodicea kana Mwari akasamira naye Laodicea hapa bude. And achirapiki chigwere. Achirapiki. All right. Hapa buda hapa. Why? Mark chapter 2 verse 17. Laodicea anda kuti abetsegwe naMwari akasabetsegwa naMwari hapa buda hapa nemakai. Jesu akati achinzwa akati kwavari, vasingarwari havatsvaki n'anga, asi vanorwara. Handina kuuya kuzodana vakarurama asi vakaipa. Zvikaiko Jesu vasingarwari havatsvaki chiremba, usabatwa nang'anga. Ndi chirungu chinoti physician. Vasingagwari havatsvaki physician. Zvikainokuti handakuuya kuzodana vatsvene asi vakaipa. Saka if Laodicea therefore thinks she is right, therefore she cannot go to Christ. Saka habetsereki, because the only way to the Father is Christ. Then Laodicea, the only way to Christ is a realization that you need him. Saka if Laodicea does not realize
that she needs Christ, she will never go to Christ. And she will never go to the Father because there's no other way. Right. Those are this is offensive to God because God knows kuti iko vanhu vane pride havafi vakauya kwaari. Because zvinotsvaka kusava nepride kuti uinde kuna Mwari. Accepte kuti you need a savior. Saka it is dangerous to the human soul. At the same time, it is the most hopeless. And it is the most incurable. Aurapiki Laodicea. The wise statement, those from the mount of blessing, page 7. Ye who feels woe, who think that he is reasonably good and is contented with his condition, does not seek to become a partaker of the grace and the righteousness of Christ. Right. Saka Laodicea language yake unotikuti unotiko I am rich. I'm rich. I am increased in goods. I lack nothing. I need nothing. And that had led Laodicea to nakedness. Arikutiko ndo kondo shaiwe ndo saka panziko akadaro does not seek to become a partaker of the grace and the righteousness of Christ. Saka ukaona kutiko chikonzero chimwe chaita kuti Laodicea anziko na Kristu wakashama. Kushama kurava kuti haana kufuka kururama kwa Kristu. Saka church akaita kuti asafuka kururama kwa Kristu, it is because of pride and self-sufficiency. Therefore haana kuinda kunotsvaka nyasha dzaMwari. Haana kuinda kunotsvaka kururama kwa Mwari. Yes. Nokuti wakati iko ndiribo. Ndo saka chimwe chigwere chake patenge takubata zvakakonzeresa unakedness wake. This is one of the reasons. Self-sufficiency. Self-complacence. Self-deception. Self-righteousness. Therefore he does not need the righteousness of another. Statement hiyo inoenda mberi yoti iko pride feels no need, and so it closes the heart against Christ. And the blessings of he came to bestow, infinite blessings he came to give. There is no room for Jesus in the heart of such a person. Heart closed against Jesus. No room for him. Moyo une pride ne self-sufficiency. Therefore, ndosaka Kristu Laodicea achiti kudini verse 20 chapter 3. Tarira ndimire pamukova. Ya, chireka zvako. Tarira ndakamira panze. Christ is not inside the church, he is outside the church. Why? Self-sufficiency, pride. Saka kwai hamuna nzvimbo ya Kristu mumoyo memunhu anozvikudza. Hamuna nzvimbo ya Kristu mumoyo memunhu akakwana. Zvikai rinovhara door against Christ. Saka he is knocking and pleading. Haazi kungonoka akanyarara, ari kunoka achitaura because unoti kana munhu akawainzira. Hakuna futi respond iri kuuya mukati. Why? Because Laodicea sees no need of him. Why? Because unotiko I lack nothing. Ndo zviri chechi. Ndo saka uchiona kuti iko 1888 Laodicea rejected the message of righteousness by faith. It was because Laodicea lacks nothing. And 1850 Mwari ndo paakatanga kutaura kuti iko church Seventh Day Adventist yave Laodicea. Amwari ndokuigadzirira solution muna 1888 ndokuiti iko message iyo righteousness by faith. Mubvise filthy rags dzamakapfeka idzi mupfeke kururama kwangu. But because Laodicea lacks nothing, wakati iko we don't want the message. I don't know why tunoti iko the message given us by Elder A.T. Jones and E.J. Wagona is the message of God to the Laodicean church. May 24, 1892, ileta yakanyora. Akati iko message ya A.T. Jones na E.J. Wagona, i message ya Mwari kusangana Laodicea. Saka Mwari wakaona problem ya Laodicea. Akati Laodicea hana peka. Akati kandimupe message ya righteousness by faith, but chicha kaita na Laodicea. Laodicea wakati takapeka, we don't need your message. Baba Fara wakati kwa tiri kurinda ma old landmarks. Saka righteousness. Problem hombe ya Laodicea in nakedness. Mchaiona pati chaibata ndo panonyuka nyaya dzose papa. In nakedness. Saka solution ya Mwari I garment. Ndo saka wakaunda message ya righteousness by faith.
but Laodicea ndobva wairamba. And uri kuona kuti iko time frame yacho teerai varume, time frame yacho chechi iri under iri kurarama nguva investigative judgment, whereby mu investigative judgment the main matter is the wedding garment, and God is bringing the wedding garment, the only thing that matters in the judgment, because the church is living under the investigative judgment. But even zvakadaro Laodicea yakati fuck off. Basa neo. Matthew 22 verse 11. The main matter in the investigative judgment is verse 11. Verse 11. Zvino mambo wakati achipinda kuzovona vagere pakudya, akavona munhu usina kupfeka nguo yomutambo wokuwana. You see, ari kuuya akawana dziripo hadza kupfeka nguo yomutambo. And kuuya kwamambo kuzoona vagere pakudya. Investigative judgment. Class object lesson page 312. Zvika iko kuuya kwamambo kuzoona vagere pakudya kunomiririra investigative judgment. Wedding garment is righteousness of Christ. You see? Saka 1888 manje Mwari ndobva wapa message yaiprovide garment, because anoziva kuti mu period yairi kurarama church iyi, what matters kudenga hazvisi zvamunazvo but ndezvamuri. Garment. He provided the garment, but pride and self-sufficiency rejected the message in total. We are keeping the commandments. We are organizing. We are institutionalizing. We are missionizing. We are growing. We need nothing. Because of material prosperity. General opinion ye church inofunga kuti iko nokuti tine pfuma, inofunga kuti iko saka munyasha tiri kukura. Hazvina kudaro. Iwai mafungiro avo Hosea chapter 12 verse 8. Asi Ephraim unoti, Iwai zvinotaura Ephraim, zviro kwazvo ndafuma, ndazviwanira pfuma pamabasa angu ose, havangawani kwandiri zvakaipa zvezvivi. Greatest deception inogona kuitwa nemunhu kufunga kuti nekuti ane pfuma ofunga kuti iko Mwari hawani namo mari, hawani problem mari. Hakuna zvakadaro. Zvika I am rich in gold, but the church is poor in grace. Iwai ndikuudze church. Do you know any step towards self-sufficient is a step away from Christ? Any step towards self-sufficiency is a step away from Christ. And ukaona kuona kuti iko Laodicea aipa kuteerera major lessons anopa kuma camp meetings, ma youth camps, ma amo confessions. They teach self-reliance. Do chinge chida kudzidziswa munhu. Can men rely on self? Men. Do anenge ari kuti chabata self-sufficiency, there is self-reliance. My youth and this was self-reliance. Vakuru vano this was self-reliance. Vakadzi futi this was self-reliance. Pazvakadaro zvokuti iko kunyange varume vacho havachina basa navo, yet vakasikigwa murume, but vakadzi this was self-reliance. Nechurch havachina basa navarume vavo vakasikigwa. Vanoti iko ndo zvimiririra. Self-reliance. Can he self-rely on himself? Self. John 15:5 ngatimbowai Kristu achitaura mugoona nezverese zviri zvatopanana zvisina. Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Unogara mandiri neni mari, ndiye unobereka zvibereko zvakawanda. Self-reliance. Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Simple. Nokuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Hamugoni kuita chinhu. Kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Saka tiri kudzidziswa to rely on self. Yes. Why? We are not surprised. That's Laodicea for you. Laodicea, everything is about her. Self. Manje anenge kudzidzisa self satisfaction. Ndoko ari kuinda. Self-reliance. Manje anonga self satisfaction. Murume kana mukadzi akanetsa hazvina basa, satisfy yourself. Mukadzi kana murume akade hazvina basa, satisfy yourself. Ndo kuri kuinda Laodicea, because everything about Laodicea is self. Self. 1 Samuel chapter 2 verse 9. Self, can men rely on self? Kwai kudi?
uchachengeta tsoka Unochengeta tsoka dzavatsvene dzavatsvene vake Yeah. asi vakaipa vachanyadziswa vachanyadziswa murima. vachanyadziswa murima Uh-huh. nokuti hakuna munhu uchakunda nesimba By rake. strength shall no man prevail. But we are teaching ourselves self-reliance. Iwa ndikudze ichechi Discipleship page 249 zvikanziko panapa, the first thing to be learned by all who would become workers together with God is the lesson of self-distrust. The first lesson to be learned by all who would become workers together with God is the lesson of self-distrust. You must distrust yourself. That's the first lesson. Musadzidzisa vanhu zvimwe zvese. Chinhu chokutanga chinodzidziswa munhu anoda kufamba naMwari, self-distrust. But Laodicea is teaching what? Self-reliance. Distortion of things. Ndosaka Kristu watiko achizviintroduce kuchechi unotiko, I am the beginning of God's creation. Prototokos. Arkutiko, you all your existence to me, lest you forget. Zvose zvaunazvo Laodicea zvakabva kwandiri, ndini source. Ndini source. Saka Laodicea must be taught self-distrust, not self-reliance. Laodicea. All right. Saka Laodicea is self-sufficient. Zvakadaro zvekuti she no longer prays. Laodicea has become a prayerless church. Church inotanga kakana pasina kuita prayer bendi. Prayerless church. She can't afford to pray. Why? You don't understand. Listen, because the prayer is a statement of humility. Right. And Laodicea can't humble herself. Yeah. Because she's self-reliant. She's self-sufficient. She's self-complacent. She's self-righteous. She's self-deceived. Saka Laodicea, because of this, she can't afford to pray. Ndosaka uchiona kuti iko the smallest worship class iprayer band. Inoya zvichirikadzi nezvichembere. Vamwe vese vanenge vari kumba. Vanouya chechi yatanga. Kunyange mukati prayer band after church, vanobuda vachinda vachikusiyai makavungana. Hakuna unoda kunamata. Why? Because prayer is a statement of humility. Laodicea can't afford to humble herself. Iwa ndikudze kana munhu achinda kuna Mwari ka. Ukuinda kuna Mwari ka uri kubvuma kuti andigoni. Yes. Yes. Prayer kuinda kunoti Mwari zvakati uri kutenda kuti andizvigoni. Saka Laodicea manje agoni kuinda kunoti andizvigoni because Laodicea wati ndine zvose. Anoenda sei? Therefore ana basa neprayer. Luke chapter 11. Mbuti mboda verse 5 na 6. Hanzi kudina Jesu. Luke 11 verse 5 na 6. 5 and 6. Akati kwavari, ndianiko kwamuri ungava neshamwari, akaenda kwaari pakati pousiku, akati kwaari, shamwari, ndipo zvingwa zvitatu, nokuti shamwari yangu iri parwendo yakasvika kwandiri, zvino handina chandingamupakurira. Kwai kudini une prayer. Handina chandingadini. I have nothing. I have nothing. Ndopatatu mbate ipapo. Murikona kuti prayer indi Jesu arisa pamusoro peprayer ka. Urikuti iko urikuinda kumoti iko lend me 3 loaves. Why? Because ndine hama iri pagwendo yavuya kwandiri but ini wayavinga andachuna. Saka ndauya kwauri ndipo. Christ is teaching about prayer. Wakatera. And ipapa ndo panotaura pazasi anotaura nezvamweya mutsvene kuti iko unopiwa those who have realized kuti iko they have nothing. Saka Laodicea cannot go and pray. Why? Because prayer inoti language yeprayer inoti I have nothing. Laodicea language yake inoti I lack nothing. Saka azviwira. Laodicea cannot pray. Laodicea cannot pray. Because prayer language, you know, I have nothing. Laodicea, you know, I lack nothing. Saka they are opposite. Laodicea, angana mati man.
ndosaka muchiona kuti anoita all night prayer ndozita raanomapa, but inenge iri all night activity. Pana all night prayer. Mona kuti iko mu all night prayer munenge mune 4 maguest group yekuimba, munenge mune 8 maguest speaker. Ukabatanidza nguva dzakanamatiwa hadzisviki 20 minutes muusiku hwose. Vavauya kuonamate, vavauya kuotera vaparidzi. Bozi muparidzi munomwanda hour rake, saka 8 hours dzainda navaparidzi. Vaimbiwo futi vada nguva yavo, because umwe nomwe anofanirwa kufila kuti iko taita vadawo mahour avo. Saka ukaona dai also almost about 10 hours dzatogwa nekuimba nekuparidza. Ko kuzoti kutaura nokudini, nguva yokunamata chaiyo chaiyo haisviki 20 minutes all night prayer vanoenda vakadzibatanidza. Patinenge chinzi kwai all night prayer, ndo zvakaita all night prayer izvozvo. Inonzi all night activity. 4 guest groups, 8 guest speakers. Laodicea can't afford to pray. Can't afford to pray. Hana manti Laodicea, because language here prayer, I have nothing. Language here Laodicea, I lack nothing. Saka they are opposite. Therefore Laodicea cannot pray. Because she's self-sufficient. Kana mukamwana achinamata, teerai manamatiro ake. Luke chapter 18 verse 11 kuenda kuna 12. Verse 11. Yeah. Kana mwana achinamata, haana kuenda kunonamata, waenda kunozivisa Mwari zvaari. Mufarisei akandomira akanyengetera. Mufarisei akandomira akanyengetera kudai achizvireva akati to himself, akati ndinokutendai Mwari kuti handina kufanana navamwe vanhu. Chiregai zvako zvikaiko akati ndokutendai Mwari, handakufanana navamwe vose. Saka munamato wake uri kuenda pamberi paMwari ari kuti he is not he is exalting himself. Haazi kunotaurira kuna Mwari zvaanoshaya, uri kutaurira kuna Mwari zvaari, uri kuti I am this and that. Haasi kuti I don't have nothing, I have nothing. Ari kuti iko I lack nothing. Ndozvo ari kutaura. Ari kuti iko I lack nothing. I'm not like this. I'm not like that. I do this, I do this, I do that, I do that. Ndo mnamato wake. Ndo mnamato wake. Saka kana hana mati, Laodicea hana mati, because language ye prayer. It's I lack. Inoti iko I lack. Yake language inoti I lack nothing. Saka hagoni kuinda kunonamata. Saka kunyango mukamuisa prayer room macho, hagoni kunamata. Hazivi manamatiro. Ndo panosvika kutanga kuti handada kudai, ndoda kutendai kuti handada kudai, ndobvisa chegumi chemhiripiri, ndodai also. She can't afford to pray. She can't. She can't afford to pray. Laodicea. Hana matiro. Prayer band ndeyechirikadzi, maeredi akagara kudzimba. Church. Varukadzi vane varume kudzimba, they don't see any need of God. Vanotanga kunamata Mwari vavechirikadzi. Masingle mother ndo vakabata maprayer band amachechi. Maeredi ari kumba. Why? We lack nothing. Tigoni kuinda kunozvininipisa pamberi paMwari kuti iko we don't have. Because language yedu we lack nothing. She can't. Iwai language yake verse 17. Chapter 3 verse 17a. Nokuti unoti ndakafumiswa. Chimira ipapo ndakafumiswa iro varairo muri toro zvakanaka, musafunga kuti ari kuti ndapfumiziwa. Chirungu chinoti I am increased with the goods. I am increased with the good. It's about I am. Iye. Chona ukawashona ukaverenga shona unofunga kuti iko Laodicea ari kubvuma kuti akapuwa. Laodicea ana language yokupuwa. She thinks she had acquired it of herself. Zviya zvakatiwo zvakaudzwa vanhu naMoses, Deuteronomy chapter 8 verse 17, kuti kana mainda kunyika kwamunoinda uko musanodai oso. Ndo zvinoitwa Laodicea izvozvo. Ndo zvave. Chapter 8 verse 17 ya Deuteronomy. Kwadzi kuti verse 17. Yeah. Kuti urege kuzoti mumwoyo mako simba rangu rokugona kwangu koruoko rwangu ndizvo zvakandiwanisa pfuma iyi. Yeah. Kwaina Moses, kana mainda kunyika kwamunoinda pfuma ichawanda, but vakomana musakanga mwamari musahoti simba rangu nokugona kwangu ndo zvakandiwanisa pfuma iyi. Ndo Laodicea ndo language yake. Ndo saka mawakuya kuna Hosea chapter 12 verse 8 unoti iko ndakafuma, ndakazviwanira pfuma, saka vawani kwandiri. Laodicea thinks she is the perpetrator of zvinhu zvese zvaanazvo.
kana uchida kuhwa munhu izvozviiti vanhu vakuudzei mawaniro avakaita zvinhu ugowana place yamwari mukuwana kwavo. Hapana, vanokuudza zvavakaita nemaconnections avakaita, no place of God. Zvakadaro zvekuti even vanhu vakapiwa zvinhu namwari chaiko chaiko havagoni kuti vaudze vanhu kuti ndakapuhwa, ndakatendewa, ndimwari wakandipa. Kunonziko kunongonziko hato zvinoita upenyu. Unozaka uda kuona kuti Laodicea haatendi kuti akapiwa namwari, anozviratidza mustewardship yake. She is not faithful. Stewardship ya Laodicea futi inogwara. Why? Because it is stemming from this disease self-sufficiency. All right. Because kakupa chegumika kutenda kuti mwari ndima kandipa, kutenda kuti mwari ndiye muridzi wezvinhu. Zvino Laodicea haatendi izvozvo, ndakazviwana nesimba rangu. Therefore stewardship is a waste of time kuna Laodicea. Ndosaka muchiona kuti masemina akawanda muchechi ya Laodicea ndeye stewardship. Kuti asei kuna Laodicea. Genesis chapter 14 verse 18 kuenda kuna 20. Why chinoita kuti munhu agone kupa mwari imhaka yekurealize kuti iko God is the owner and God is the participator muzvinhu zvese zvatinazvo. Chapter 14. Melchizedek mambo waSalemu akauya nechingwa newaini. Iye wakanga ari muprista wamwari wokumudenga denga. Akamuropafadza akati, Abrahamu ngaaropafadzwe namwari wokudenga denga, muridzi wekudenga nepasi. Aropafadzwe naye namuridzi wekudenga nepasi. Mwari wokudenga denga ngaakudzwe, wakapa vavengi venyu mumavoko. Chii chakaitika? Abrahamu waenda kunogwana madzimambo 5 iye ari 1 nemasoja ake 318 akakurira mumba make ndokukunda madzimambo 5. Abrahamu akudzoka ukapusa, unogona kufunga kuti iko matrend soldiers akanogwa hondo, but vakudzoka mwari robva akanda Melchizedek akasangana naye akati Abrahamu ropafadzwa namwari muridzi wekudenga denga napasi. Zvikaino kuti muridzi wekudenga napasi ndiye akaisa vavengi vako maoko ako. Abrahamu akati haazi masoja, ndimwari. Abrahamu akabva abvisa chegumi chose akamupa chegumi chazvose. Saka chakaita kuti Abrahamu ape chegumi chose, it was the revelation yauya naMelchizedek kuti iko God is the owner of heaven and earth. At the same time Abrahamu zvisa chirichi ndimwari waisa vavengi vako mumaoko ako, hauna kuwawana namasoja ako. Abrahamu akati okay, ndobva mupa chegumi chezvose. Saka key, blessed by God, the owner of heaven and earth, who hath put thy enemies in thy hand. That realization, Abraham, Bible wrote, he gave a tithe of everything. That's the key. Laodicea does not realize this. Hence, under my stewardship is seminar, because she is self-sufficient. And as long as this not going to want more self-sufficiency, Laodicea, tichagara tichita stewardship seminar. I wish that preachers, pastors, and all, we understand this. Time for Miriam stewardship seminar. Tombo dealer ne message ya Laodicea. Because kana self-sufficiency dzichipo, anenge achigwisana newe wochiparidza apo kuti mwari ndiye muridzi wezvinhu, mwari ndiye wakaparticipate. Para anenge achita ndakuona kuparticipate kwaMwari. Sekuru wangu ndo vakandiconnect. Vese vakafamba naMwari vakapa, they realize this. First Chronicles chapter 29 verse 14. That's the language. Iwati tinoti kudi. Verse 14. Vakapa kusvikira vanzi chimbomirai kupa. Chii chakaita kuti vape? Verse 14. Asi ini ndini ani navanhu vangu chinyiko zvatingagona kukupai nomwoyo wose kudai, nokuti zvose zvinobva kwamuri, takangokupai zvakabva muruoko rwenyu. That's the realization. David akatiko hapana, isu hapana zvatiri, tapa zvakabva paruoko rwenyu. But Laodicea does not realize this. That's why Laodicea achida stewardship seminar asingaperi. Ukatarira muchechi ya Laodicea, seminars anoitiwa akawanda ndanoitiwa ndiye stewardship. And aiko zvino asvika pa extend yekuti iko even ma pastors chaivo, they don't believe a layman can do it. Vakutomaita ivo.
vanoburuka from union conference level nemadistrict pastor vanaya vakakomberana chidistrict vochitsemura vhiki rino yavo notsemura chimwe, but they believe kuti iko apa hapachadilei mena. But zvakadaro still mwedzi miviri inotevera vanofanirwa kudzoka futi. Laodicea kana asina kuda mukubva kubviswa pa self sufficiency stewardship semina yenyu hashandi, because stewardship inosevenza chete when one realizes that God is the owner and God is the source. Pasina izvozvo hapana nyange mukaita masemina itai hapana kwamunoenda. Tofanirwa kudzokera pamessage yeLaodicea, ndo yoga inogona kudzosa chechi panzira. Chechi ikazviona kuti iko inoda Kristu, ikazviona kuti Kristu ndiye the beginning of its generation, church inodzoka pana Mwari. All other problems of the church, they are stemming from the nature of Laodicea's disease. Hazvitendi kuti Mwari akamupa Hosea chapter 2 verse 8 iwai zvaanotoita nazvo apuwa. Unoti kudi? Mwari unoti verse 8. Nokuti wakanga asingazivi kuti ndini ndaimupa zviyo newaini itsva nemafuta nokumuwanzira sirivheri nendarama zvavaibatira Bhaari nazvo. Vakapuwa naMwari but vakaenda nobatira Bhaari nazvo. Why? Because havana kuzviziva kuti Mwari ndiye akavapa, because of their self-sufficient. They sponsor everything except mission. Mapolitical parties chaiwo akati anoda mari inoenda, but church haindi. Why? Vakatora zvaMwari vakanobatira Bhaari nazvo. Why? They did not acknowledge kuti it is God. Vanoti iko simba rangu nokugona kwangu ndo zvakandiwanira pfuma yandinazvo. Kugona kweruoko rwangu. Ndo Laodicea. Saka kusvika Laodicea adzosegwa panzvimbo vanopanana mai, hakuna chichauya mutreasury. Hakuna. As long as Laodicea achiri kufunga kuti ari self-sufficient, ari self-complacent sezvizvizvi, Laodicea will never return a faithful tithe. Haoni kuparticipate kwaMwari. Chakaita kuti Abrahamu azaruke, it was because Melchizedek akamuudza akati iko Jehovha ndiye waisa vavengi vako maoko mako. Abrahamu akati ndiMwari. Ndobva wamupa chegumi izvozvo. Even Jacob achinamata pana chapter 28 unoti kana mukandifambisa norugare, mukandiwanisa pfuma, mukandidzosa futi nerugare, ndichakupai chegumi chezvose. Realization yekuti God participated in acquiring what we have ndo yakaita kuti iko Mwari vanhu vape chegumi. Listen, Laodicea, Great Controversy, page 388 zvakaina Ellen White. Apostasy is engraven on the very front of every church. And did they know it? Or did they feel it? They might be hope, but alas, they cry, we are rich and increased in goods and stand in need of nothing. Zvikaipa madziro emachechi pakanyorwa kuti apostasy zvikai, but vanozviona here havazvioni? Vanozviziva here zvikai havazvizivi? Vanozvirealize here havazvirealize? Vanozvifila here zvikai havazvifilile? Kuti ivo vanotochema vachiti, we are rich, we are increased in goods and we stand in need of nothing. Ndo patiri, ndo pari Laodicea. Testimonies, volume 6, page 67, tipedzera apa. Zvikai no longer remain in the condition of the Laodicean church. No longer remain in the condition of the Laodicean church. Saka nora Mwari ndo zvatiri. But Mwari unodemba kuti tisaramba tiri zvatiri. Ngatibudei muchimiro chaLaodicea. Hatigoni kuyambuka. Tichakumbira yote nyambi. Uyai mutinamatiri. Ngatinamatiri kuna Baba wedu muriko kudenga namuponesi Jesu. Toda kutendai panguva ino marivhila chimiro chedu sesangano, mukatiratidza nenzira yokuti tingabuda sei. Tinoda kutendai nokuda kwaizvozvo, nokuti pasina imwe hatisi chunhu, sokutaura kwamakaita pana John chapter 15 kuti kana pasina ini hamuna chamungagona kuita, nokuti imi muri davi, ini ndiri muzambiringa. Nenzira ino toda kunamata chikumbira simba rinobva kwamuri. Pakutaura kwenyu kwamaita
chiinstilai meseji iyoyi mukati mendangariro dzedu, mumutse mweya yedu tigwanikwa tichitendeuka kubva paself sufficiency, tigwanikwa tichiuya kwamuri nekurelaya nemi, nokuti ndimoga simba redu, ndimoga source and ndimi Mwari wedu. Chizoitai zvose kuti mukudzwe. Toda kutenda Mwari neshoko ramashandisa pamurandarume wenyu, nayewo ndinomukumikidza mukati maoko yenyu nenzira yose. Chiitai kuti meseji iyoyi itange kushanda maari, ichishandura upenyu hwake, igoshandura wese achanzwa meseji iyoyi, zvose zigounza kurumbidzwa kwezita renyu neshanduko mukati menyika ino, mugouya muchitora nemakore muzita ramambo Jesu. Amen. Vese vanonzwa uranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, tumasoko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, soko pango monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, tumasoko pango monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza.